एका बाजूला ही चढती जवानी, एका बाजूला बँड माझी गाणी, माझ्या गाळ्यामध्ये चेन, एका हातामध्ये पेन, एका हातामध्ये रशियाची राणी, एका बाजूला ही Hey guys, welcome back to my channel. Today we are looking at a new artist and I think they are a Marathi artist. Hey, we saw Sambata. I think it's the only Marathi artist I've seen. If there is another and I've forgotten, I apologize deeply. But I think it was just Sambata. He was a gangster, let me just put it out there. It also brought me appreciation for Marathi language. It is one of the languages that I haven't really heard a lot or learned music or anything in that. I usually am very interested in learning music in different languages. But after listening to Sambata, I just really appreciated the language itself. So I'm excited to hear more of it. But before we go anywhere, I just have to say thank you for your recommendation, Aditya. I know you've been waiting a long time and I appreciate your patience. And I thought it is well due to put some respect on your suggestion. So here I am and we're gonna watch Rocksun today. I hope that's how you pronounce it. Also guys, I want to say some of the comments I see on my channel, I just feel generally bad for people. There is so much lack of trust in whether somebody's being real or not or whatever. Obviously you will never know if somebody's being real or not, right? But your own nature makes you either trust them or not trust them, right? So it actually makes me feel sad that there are so many people who don't trust people. And yeah, I mean, social media is not a place that you should trust people anyway. I get you 100%. But for creators as well, I don't know, it's just a little bit sad, I think, to see a lot of distrust around, but that's okay. I have a lot of my people and I'm very, very thankful for them that they're always here and they're always, you know, coming back for me regardless of how I might sound, how I might look, or whether I fit your box or whatever expectation you've got for an Indian girl. I don't care about that. I am here to be myself and I love the people who are respecting me for that. Alright, with that, let's have a look at Rocksun. Unfortunately, I couldn't find a lot of information about the artist, so we will just have to wing it. And I really tried to search for English subtitles. I didn't get them. So we'll see what happens, okay? I apologize, but you know, I did have suggestions from people on my Instagram and emails saying that maybe they could translate for me. I definitely think that's a good idea at some point. It's just a little bit of a hassle because I don't know when I would get time to react. So am I stepping away from management? Maybe I am, guys. Maybe I am. My work and everything is already so busy. I think I just, you know, need a break when it comes to YouTube. So I know that I might not be the best at doing things, but I'm just doing what I can do, okay? I promise you that. Alright, anyway, let's have a look. The first song we're looking at is Mahaan. I know Mahaan. Mahaan means... What's an explanation? It's okay. I'm sure you know it as well if you're watching me. Murakami production. पुण्यामधून शुभम जाधव अर्थात आघाडीचा मराठीतला रॅपर रॉकसन शुभम जाधवच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला. ये दुनिया झुकाने चली सर मेरा, मुझे समझेगी ये मेरे मिटने पे। आजकल तूफानों से घिरे घर मेरा, तो मैंने आसमां भी ला दिया है घुटने पे। मेरे खौफ से ठसती है बड़ी बड़ी हस्ती, मैं खुद की तारीफ ऐसे करता नहीं। What is this music, guys? Before I go into his voice, which is absolutely badass, the music is just so gangster. What is that sound? I don't know. But it makes me feel like I am in a movie and I'm looking at the main character. Very cool. समझेगी ये मेरे मिटने पे, आजकल तूफानों से घिरे घर मेरा, तो मैंने आसमां भी ला दिया है घुटने पे। मेरे खौफ से ठसती है बड़ी बड़ी हस्ती, मैं खुद की तारीफ ऐसे करता नहीं। खड़े खड़े चलती है सड़कों पे मस्ती में, कुत्तों के गली से गुजरता नहीं। आजकल गाड़ी मेरी जहाँ पे भी रुकती है, दुनिया सीधे कदमों में झुकती है। लोग घुटनों पे आके मेरे हाथ चूमते हैं, लड़कियां सर पकड़ के चीखती है। गर्दनें सूखती है आपूर्ति की देख के मुझको, जब काफिला रॉक्सन का चलता है। बड़े बड़े हथियार रखते हैं, नाम सुन के मेरा बड़े बड़ों का कलेजा हिलता है। दरवाजा खुलता है नरक।
There is something so raw about his verses, guys. Why am I so, I don't know, I feel like when I'm alone with you guys, I'm just like, you know, doing these expressions. I don't usually do them. My hands are usually just like this the whole day. But anyway, what I want to say is that his raw lyrics, there's just something about it that is just so impactful. I don't know. I am loving the overall vibe, guys. दरवाजा खुलता है नरक का आवाज से मेरे पूरे कायनात पे है मेरे कलम का राज मैंने मौत के छाती पे मौत लिख दी मेरे कदमों पे गिरा उसके सर का ताज ये दुनिया खिलाफ हुई तो रॉकसन डटा मिलेगा झुकेगा नहीं ये सर लेकिन कटा मिलेगा हालांकि दुनिया बंदियों के पीछे पागल है लेकिन ये बंदा अपने माँ पे मर मिटा मिलेगा तूफानों के घेर में सवार हूँ मैं नाव पे जान की क्या कीमत है जब स्वाभिमान हो दाव पे सपनों पे मैं लपका जख्म से खून टपका और आग Damn, that line had so many complicated words. He put it together so well. I know I'm posing, but what else am I supposed to do? You know, there are so many things to unpack. जान की क्या कीमत है जब स्वाभिमान हो दाव पे सपनों पे मैं लपका जख्म से खून टपका और आग की लपट की पट्टी बांधी हमने घाव पे मैं लोगों के नजर में हैवान बन गया हूँ इंसान के शक्ल में भगवान बन गया हूँ जान के दुश्मन की मैं जान बन गया हूँ कदम चूम मेरे में महान बन गया हूँ What is this music? माझी हिपहॉपची कला मला भावणार आहे तुम्ही अजून काहीच नाही बघितलं मी लय धावणार आहे मला शोधून दाखवा इथं कोण सज्जन आहे गाण्यात शिव्या देतो म्हणजे मी काय निर्लज्ज नाही माझा विद्रोही आवाज कुणी दाबू नाही शकणार माझा विरोधात किती पण मोमेंट करा माझं मराठी विरोधात किती Are you listening? The sounds, they are so impactful. That's what I was saying about Marathi. Man, it leaves such a strong impression. Beautiful. कुणी दाबू नाही शकणार माझा विरोधात किती पण मोमेंट करा माझं मराठी रक्त अख्खी काय ना झुकवून तुम्ही घरात बसून माझ्यावरती कॉमेंट करा तू काय मारणार मला मी तर मरण चुकवलं झुकू नको मला छत्रपतीनं शिकवलं माझ्या रक्तात भिनतो मित्रा गणिमी कावा माझ्या विद्येनं मी अख्खं विद्यापीठ झुकवलं Oh, damn, those words. माझी गाणी कॅलिफोर्निया मध्ये धुडगूस घालतात तिथल्या हुडवरनं मला सरळ सलामी येते त्यांच्या विचारांना लागली फक्त लाचारीची सवय त्यांच्या वाट्याला फक्त गुलामी येते मी मंत्री झुकवण्याची ताकद ठेवतो माझं राईट आणि लेफ्ट विंगची घेणं देणं नाही माझ्या हातामध्ये फनफन ते सत्याची ज्वाला माझं जातीची आणि धर्माची पण घेणं देणं नाही माझी चाल Oh my god, something nice. I don't know, guys. I really want to learn Marathi to be able to talk like that. Okay, other than the language itself, let me just say, Rocksun, no wonder that there's a lot of appreciation for his work because there is nothing else but a true rapper that comes to my mind. He has such an authentic presence, I think, in industry. Is how I'm feeling, even though it's the first song that I'm watching from. I don't know, is that right? You can tell me. माझी चालते ना मंत्रालयात चर्चा मी पण हलवल्या ना पार्लिमेंटच्या खुर्च्या लय जणांनी प्रयत्न केले तरी माझी वाकडी नाही झाली जाऊन खोला माझ्या विरोधात मोर्चा हो मी माझा खंबा बसवतो आणि ऑपोजिट ठसवतो त्याचं वागणं पण असं काही गैर नाही माझ्यासोबत फाटू नका उग नाही तर जात चाल मोकार बाकी माझं कोणासोबत सुद्धा वैर नाही ही जग दुनियानं लाखी गुडघ्यावर कारण माझा हो मी माझ्यावरती जीव वाळून टाकतो माझ्या वाढदिवसा दिवशी नांग्यात तलवारी नासत्यात आम्ही ठोकत नाही तोडत नाही जाळून टाकतो मारल मरण मिठी कारण मी सत्य लिहितो मी यमाच्या बी छातडावर मृत्यू लिहितो माझ्या तिरडीवर तुम्ही What the hell happened to the translation? But that's okay. Limiyamachachat mritye limaj. I don't know. I'm sorry, I don't want to butcher the language. But we'll talk later. मारल मरण मिठी कारण मी सत्य लिहितो मी यमाच्या बी छातडावर मृत्यू लिहितो माझ्या तिरडीवर तुम्ही लोक असू नका ढाळू मी कागदाच्या आत्म्यावर पण तथ्य लिहितो यांच्या कानात एक आणि तोंडात एक दिलाय अंडरग्राऊंड हिपहॉप मी मेनस्ट्रीमला नेलाय मला 10 तोंड नाहीत पण मी रावण आहे दोस्ता माझ्या आतमधला माणूस तर कधीच मिळालाय What? He said something about being a friend. माझ्या कलेसाठी छातीवरती गोळी घ्यायला तयार आहे मी पोरींच्या हृदयामध्ये झालेलं एक भुयार आहे मी या समाजातनं मला आधी जात मारायची आहे तुझ्या सिंहासनाला मला लाथ मारायची आहे What? Am I right in saying that says Tuja Sihasana Malala something? So he's saying, I'm gonna kick the throne, I don't give an F for that. Is that what he means? Maybe. Is that it? कारण मुद्दा असा आहे की शिव्या देणं हा जर गुन्हा असेल ना
मी परत एकदा म्हणतोय, शिव्या देणं हा जर गुन्हा असेल ना, तर आपल्या महाराष्ट्रात नाही भारतात चौक्या कमी पडतील गुन्हेगार आतमध्ये टाकायला. Oh my god, I feel so bad for not being able to understand that. Come on, hold up. I want to see who did the music in that, because what beautiful vision they had for that, isn't it? Lyrics and performed by Rocksun, beats by Kaki. Okay. Oh, it's a flute. That is why it was so, I don't know, there was a little bit of the worldly kind of feeling to the music, and that is why flute has that kind of sound. Saxena, I think he did beautiful with the flute there. To have a flute in a rap like this, who thinks like that? I don't know. It's amazing to have that level of creativity. But let me just focus on Rocksun for a minute. I love the, you know, classic form of it. It always gives gangster when it comes to rappers, and he pulls it off well. But there is so much confidence in him. I don't know what it is. I feel like maybe that's the kind of person he is in real life too. Somebody very confident, because there's a limit to how much you can fake it on camera, at least I think. What incredible presence. Honestly, I believed everything he was saying. His lyrics were so clever. Obviously, I don't remember the exact lyrics, but there were a lot of juxtapositions in his lyrics, which I think was amazing, because it kind of gives you that feeling that I cannot be put into a box. I'm not this or I'm not that. For somebody, they treat me as, you know, Bhagwan, like he said. Other person thinks that, oh, I'm a bad guy, so I'm just above everybody else's level, basically, is the kind of feeling I got with all the lyrics. Obviously, there is a lack of appreciation, I know, on my part, not being able to understand the language, so that's a little bit sad. But I am so impressed by that first song. I feel like by the end of this video, I'm just gonna have so much appreciation for Rocksun as an artist. Without saying more, let's have a look at the next one. Saltanat, prod by, oh, the other one was also produced by Kaki, I think. Guys, sadly there is no translation. You know what, I need to make better decisions in life and possibly get translation before I get into things. A lesson learned, okay? Anyway, let's just, I guess, try to do our best with the vibes of the song. Oh, so creepy. Beautiful music. यांची आर्थिक जिंदगी तर निरोधात आहे, काल्या का ताटात जेवल्याला आज विरोधात आहे. पण काय हरकत नाही, मी पण मागच सरकत नाही, करल धडा वेगळे मस्तक मी क्रोधात आहे. माझ्या वर्चस्वाचा तिन्ही लोकी गाजावाज आहे, माझ्या काळजावरती पडलेला तो घाव ताजा आहे. तो सत्तेचा खेळ बुल्ल्या माझ्यासोबत नको खेळू, मी खेळामध्ये नाही पण तो राजा माझा आहे. आर्मी बोलत नाही भाव. There is just so much energy in the way he does his rap. I don't know why. This is the second song I'm listening to, and it feels like he potentially did it in one go. It does not feel like it was, you know, edited a lot for the final version. I don't know why. There is this rawness which makes it even more amazing. It just makes me appreciate him as an artist. I feel so bad for not being able to understand the language. Man, I feel like I'm doing injustice to Rocksun. It's okay. I need to get over my guilt. हरकत नाही, मी पण मागच सरकत नाही, करल धडा वेगळे मस्तक मी क्रोधात आहे. माझ्या वर्चस्वाचा तिन्ही लोकी गाजावाज आहे, माझ्या काळजावरती पडलेला तो घाव ताजा आहे. तो सत्तेचा खेळ बुल्ल्या माझ्यासोबत नको खेळू, मी खेळामध्ये नाही पण तो राजा माझा आहे. आर्मी बोलत नाही भाव, कधी भावनेच्या भारात माझं बालपण गेलं अख्ख झोपडीच्या घरात. सत्ताधीशांच्या सभेत माझ्या नावाची बॉम्ब यांनी स्वाभिमान विकलाय दीड दमडीच्या तरात. मी भिंतीला पाठ लावून असं लढणार, यांचा माझा आहे ना मी यांच्या गाडीत मोडणार. तो रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला हिपहॉप माझ्या उराशी कावटाळून मी जीव सोडणार. माझी दरबारात एंट्री, मग तो राजा टरकतो, मला नडत होता आई घाला कोण कुठला, मी काहीच नाही. We're getting flute again. The only thing I can do is appreciate the music and, you know, him in general. What amazing transition we had there. Man, that was impactful. Let's hear it again. मग तो राजा टरकतो, मला नडत होता आई घाला कोण कुठला, मी काहीच नाही केलं निस्ता माईक उचलला, प्रस्थापितांच्या गांडीला घाम फुटला. आर्मी राव नाही मला माझा अहंकार नडणार, पण मी युद्धाचे नियम सोडून कधी नाही लढणार. माझं नाव ऐकून यम सुद्धा थरथर कापतो, दैत्य दानवांना नाही सरळ देवाला भेटणार. माझ्या ताकदीचा अंदाज लावू नको शेमण्या, मी काळ बनून अख्खं ब्रह्मांड गिळणार. तू देश पालता घाल नाही तर जग घाल पालत, माझ्या सारखा कलाकार तुला छाट नाही मिळणार. आणि परिस्थिती
Guys, what is up with his attitude? I don't know. It's hard to miss him when he's on the screen, you know? पालत माझ्या सारखा कलाकार तुला छाट नाही मिळणार आणि परिस्थिती पुढे कधी हात नाही टेकले हा मराठी पोरगा अख्ख्या जगाला भेटला मला बनवणाऱ्याला माझ्यासारखा दुसरा नाही जमला माझ्या बापानं बी माझ्यासारखा एकच काढला आली सल्तनत माझी झाली बेचिराग सत्ता लागले लवडे विरोधकाच्या जावा खाल्ला मी पत्ता सूर्य अस्ताला गेला आणि संपलं युद्ध इथं सीन उभा करायला मी जिजलो स्वतः मी पडद्याच्या मागे राहून सत्ता चालवतो पुण्यामध्ये बसून अख्खी दिल्ली हलवतो माझ्या सोबत झगड तुझ्या डोक्यात दगड मला नडून तर बघ तुला आत्ता घालवतो वाट गावात साखर वाढ ताटाचं भाकर कारण रॉक्सनचा भारतात न बॅन निघला माझ्या नावाची फाईल झाली कोर्टामध्ये सादर तिथला जज माझ्या गाण्याचा फॅन निघला माझ्या वास Okay, I think I understood that. Something happened, Rocksun was banned, he went to the judge and the judge is apparently a fan. What? And you know guys, even though I'm not understanding most of what he's saying, why am I so impressed? I don't understand. Whoever is choosing his suits, by the way, his tailor, they're doing their job. It's such a good fit. नावाची फाईल झाली कोर्टामध्ये सादर तिथला जज माझ्या गाण्याचा फॅन निघला माझ्या वाजण्यापुढे चौकी अख्खी बेबस झाली कलाकार मारून गुन्हेगार फेमस झाली हा नाशिवंत देह माझा जळून जाईल उद्या माझ्या विचारांची ज्योती यांची शामत झाली पण या भाडव्यांचा माझ्या हातनं नाचलेला जाईल माझ्या रक्तानं ही फॉपचा इतिहास लिहिला जाईल आणि घायाळ कलम माझी आग वकत राहील यांच्या छातीवर क्रांतीचा वनवास लिहिला जाईल कारावास दिला जाईल नाहीतर फास दिला जाईल तू लढ तुला हक्काचा घास दिला जाईल तुला नडणाऱ्यांची सरळ सरळ लंका लावून टाक कमजोर नको राहू नाहीतर त्रास दिला जाईल Ras de la Zai. Oh my god, I wish I knew what he was saying. What is this location, by the way? माझी धगधगती कला यांच्या डोळ्यात सेल्फी मला बघून यांची जळती येत नाही माझी गलती माझं सामर्थ्य डोक्यावरती चढून बोलतं माझं गाणं ऐकून यांच्या गांडी खालची जमीन हलती आरुगच नाही रॉक्सनची चर्चा चालली एका गाण्यानं माझ्या अख्खी इंडस्ट्री हल्ली इथं पोचायला मी पण लय खस्ता खाल्ली आणि मी भुरट्यांच्या मैफिलीत जात नाही हल्ली कारण्या कुत्र्यांना जिंदगी It's Satnai Halli. What does that mean? I would really love to know because it sounds so badass. By the way, look at his expressions. He is not joking, guys. चायला मी पण लय खस्ता खाल्ली आणि मी भुरट्यांच्या मैफिलीत जात नाही हल्ली कारण्या कुत्र्यांना जिंदगी ही जगता येईना यांच्या गांडी खालचा अंधार यांना बघता येईना आणि जाऊन मला ह्या पालत्या दुनियेचं ज्ञान यांची उघडी पडलेली झाट यांना झाकता येईना म्हणून असल्या हिजड्यांच्या तोंडावर मी थुकत नसतो मी माफी नाही मागत कारण मी चुकत नसतो भल्या भल्यांच्या छाताडावर मी तांडव घातला येऊ दे जहागीरदार कोण बी मी काही चुकत नसतो हा भैंचोत समाज माझ्या नजरेत न उठला लय जणांनी माझ्या दारिद्र्याचा आनंद लुटला माणसं वळलाखण्यात माझी जरा गल्लत झाली ज्याला खांद्यावर घेतला तोच कानात मुतला आली जवानी जोमातपणा पाय नाही घसरला कुठल्या लंडा पुढे कधी सुद्धा हात नाही पसरला सगळ्यांचे छक्के पंजे लक्षात येत माझ्या ते पाठीवरचे वार तुझा भाव नाही विसरला झाला पाठीवरती वार पण हा अंत नाही आणि शांत बसायला मी पण संत नाही ज्याच्यावर विश्वास टाकला त्यानं लाईक Whatever that line is, I like it because he's saying Sant something. Does that mean Shant? I don't know. But I'm not a saint. Santanai. What is that line, guys? I would really want to know because it just sounds really good. बसायला मी पण संत नाही ज्याच्यावर विश्वास टाकला त्यानं लायकी दावली त्याची आई धावल्याशिवाय मी निवांत नाही कारण माझ्या तरक्कीवर जळायला लागली माझीच माणसं आजकाल त्यांच्या नजरेत मी वाईट झालोय मला रस्त्यावर बघून पोरी येड्यागत करतात आणि मी तरुणींच्या गळ्यातलं ताईत झालोय मला मागच्या काही दिवसात आला दांडगा अनुभव आणि एक गोष्ट कळली इथं कोण नाही सख्खा स्वतःच्या कष्टावर लाखोच्या काळजात केली घर बाकी बुल्ल्यावर बसला हा डीएच्या चाका आता तू सांग द्यावा मी काय पाप केलं ज्यांनी ज्यांनी दिला दगा त्यांना माफ केलं पण हांडगे जाऊन झाले अपोजिटला शामिल आता पारख्यांना यांनी यांचा बाप केलं जी मी काळजाच्या तुकड्यासारखी माणसं जपली तिचा आई घाली आज माझ्या मरणावर टपली माझ्या विरोधात कार्यस्थान सुरू झाली यांची ज्यांना हातानं भरवलं त्यांनी आशाय घातली माझा पाय खेचून तुला तिरले आनंद झाला तो माझ्या लवड्यावर बसून आधी साजरा कर नुसत्या शब्दांनी माझ्या अख्खी सल्तनत हलती मला झुकून आधी आई घाल्या मुजरा कर मी डोळ्यात अंगार Masa Tukana something. Am I right? No, I don't know. But why am I so yellow on the screen right now? I don't know what's happening with my lighting. It is what it is. Are you guys gonna see me a little bit yellow today? Maybe. Right. Anyway, that sound is just so badass. ती मला झुकून आधी आई घाल्या मुजरा कर
मैं डोळ्यात अंगार घेऊन बसलो होतो और मेरे हौसलों ने कहा आसमान झुका दे मेरे आई की आंखों के आंसू बोलते थे मुझे इस दुनिया को इसकी औकात दिखा दे तो फिर माँ ये देख मैंने क्या कर दिया मेरे खून से मैंने आसमान भर दिया तेरा बेटा अभी आम इंसान नहीं रहा तेरे लिए मैंने सीने में ही घर कर दिया Oh. पाठीमध्ये नाही छातीत रवून टाक हिपहॉपच्या चरणात काळीच ठेवून टाक मी मेल्यावरती डोळ्यामध्ये पाणी नको आणू ती तलवार घेऊन दुनियेची आईच खाऊन टाक What? Guys, you don't know how sad I am right now. I want to know that last line the most. That just sounded like it had such an impact, but I didn't understand it. As I was saying before, there is a level of confidence that you can show on camera, but a lot has to actually go with how you actually feel. There is so much passion and intensity in whatever Rocksun is saying when he's saying this. You can't just do that for camera. I was just looking at him and I could only see half of his face because of the view that they had clips where there was fire at the background, but I could feel the intensity of those scenes through the camera. What do you call it? I don't understand actually. It feels like the kind of rapper who's not just here to have an easy pill, which is okay if anybody wants to do that, but there are references that he's made to historical figures. Every song that I've heard so far from him sounds like a movement in itself. It's like him demanding his presence in the world. Listening to him, it doesn't feel like he writes music to get attention. He writes it, and because of the way he writes it and because of his demeanor and everything, he gets attention. There is a huge difference, I think, between those two, and that's just the kind of feeling that I'm getting from Rocksun. Am I right? I don't know. Who would know? Such a royal kind of feeling, man. Well, we are gonna move on. As you can see, I'm a little bit sad. I'm a little bit irritated because I'm not able to understand everything, and I hate not being able to understand things. But it's okay. I will digest that pill. Let's move on. Let's go to Diggaj. What am I doing? I forgot to share my screen. I'm crazy. Hold up. Let's go. So old school movie kind of vibe. माझी सीन वरती एक हाती सत्ता सगळे व्हाईट कॉलर आज आपले खास आता सांग तुझा पत्ता माझ्या पोरांना भांडणाची खास माझ्या पोरांना भांडणाची खास इकडं रॉक्सनचा वन साइड मास माझ्या पाठीमागे फुकणाऱ्या कुत्र्यांचा मला समोर बघून निघत नाही आवाज ती तलवार घे आणि याच्या मांडीत घाल ती गुन्हेगारी तुझ्या आईच्या गांडीत घाल ते पालगन कोयते आप्पा मला नको दाखवू 12 वर्ष आतमध्ये काका माझा दाखवू पाठीमध्ये नाही छातीत रवून टाकतो आमच्या नादी नाका लागू आम्ही आई ठेवून टाकतो शब्दांची टपली आम्ही लय खाऊन टाकतो हिपहॉपच्या चरणात काळीच ठेवून टाकतो तुला Damn, the rhyme scheme, the flow. Oh my god, guys, it is so badass. It would make anybody who is not too crazy about rap fall in love with rap if they appreciate art. I'm really liking the flow of this, and the music is just doing wonders. घाल ती गुन्हेगारी तुझ्या आईच्या गांडीत घाल ते पालगन कोयते आप्पा मला नको दाखवू 12 वर्ष आतमध्ये काका माझा दाखवू पाठीमध्ये नाही छातीत रवून टाकतो आमच्या नादी नाका लागू आम्ही आई ठेवून टाकतो शब्दांची टपली आम्ही लय खाऊन टाकतो हिपहॉपच्या चरणात काळीच ठेवून टाकतो तू लढायला ये मी चढायला आलोय तू शिवत बन छाट्या मी फाडायला आलोय तू बांधत बस भिंती मी फोडायला आलोय तू लिहिलेले नियम मी खोडायला आलोय हा होल सीन गेला माझ्या बुल्ल्यावरती रॉक्सन एकटा लढतो होत नाही गर्दीत भरती कुठल्या जाऊन आपासोबत मला कंपेअर नका करू माझं दिग्गज व्यक्तित्व दिगंत कीर्ती हिपहॉपच्या अग्निकुंडात जीव मी वाचलाय मी मारताना बघणार नाही तू कोण आहे कुठलाय यंग क्राऊड आज माझा भक्त होऊन बसलाय रॉक्सन साहेबांनी सिटीमध्ये थायमान घातलाय होईल गांड फटून छत्री तुला मेळ नाही लागणार तुझ्या आई छाऊन टाकाय मला वेळ नाही लागणार जो मनाला भिडतो त्याला ताटात वाढतो आणि जो आडवा पडतो त्याचे मुडदे गाडतो जेव्हा रॉक्सन उठतो आई छवत सुटतो लंका तवा जळती जेव्हा आपला फुटतो म्हणून बाळगतो I think in another, maybe Saltanat, he referred to Lanka as well. Maybe there are some references that he likes to bring again and again. By the way, look at the scene here. Him in front of the sun. Why is that such a powerful move? I really like the scene. I don't know why.
खवत सुटतो लंका तवा जळची जवा आपला फुटतो म्हणून बाळगतो मी जनावर भरोसा नाही कुणावर मी रावण आहे म्हणून करतो उपकार लय जनावर आणि काही स्वार्थी भाडे घ्यायला लागले फायदा माझा यांना मंत्रालयात माझ्याकडनं जॅक पाहिजे माझ्यासोबत लॉयल राहायला गाण दुखते यांची आणि यांना इन्स्टावरती माझा फॉलो बॅक पाहिजे मी माझ्या मित्रांवर जीव माझा फुकला पण तो रस्ताच नेमका माझा चुकला मी केलेल्या उपकारांवरती मुतत गेले भाऊ तुझा उपकार करून करून थकला माझा चुकीच्या लोकांवरती वाया गेला वेळ आणि चुकीच्या लोकांवरती वाया गेली ऊर्जा ज्यांना लावला मी लळा कापला केसा निघाला ज्या भडव्यांना दिला होता मित्रांचा दर्जा मला समोर बघून ऑपोजिटचा वाढतो ना बीपी मला बिझनेस माहित आहे म्हणून लायसन वरती मी मेहनत करताना बघत नाही मी दिवस आणि रात जेव्हा रोकडा बोलतो तेव्हा कोणी बघत नाही जात ही जगाच्या काळजाची दुनिया आहे मित्रा फक्त नोटांच्या भाषेला किंमत जगात I would really be interested to see how he delivers these songs live because some of the sentences here, there is literally no breath, it seems. ही जगाच्या काळजाची दुनिया आहे मित्रा फक्त नोटांच्या भाषेला किंमत जगात सगळ्या प्रॉफिट मध्ये डील पण आयुष्य नाही स्टॉक मार्केट पडलं तरी खात नाही मी लॉस एका फोनवरती घराखाली गुन्हेगारांची रांग मी गुन्हेगार नाही म्हणा माफिया बॉस माझ्या कुटुंबाने सहन केले हाला पेष्टा म्हणून पैशावरती प्रेम आणि कलेवर निष्ठा एक काळ असा होता घरात खायला नव्हते तांदूळ आज 5 स्टार मध्ये असतो सकाळचा नाश्ता मला लढताना बघ मला लढताना या जगासोबत बघ मला फिरताना माझ्या आपल्यांना माझ्यावरती चढताना बघ मला रणभूमी थारा तीर्थी पडताना मला डोळे भरून बघा मी जगणार नाही दीर्घ सुख त्यागून धरलाय मी मेहनतीचा मार्ग मी देवा पुढे कधी सुद्धा हात नाही पसरत माझ्या आईसाठी घेऊन येणार पृथ्वीवरती स्वर्ग माझी सीनवरती एक हात सगळे व्हाईट कॉलर आज आपले खास आता सांग तुझा पत्ता माझ्या पोरांना भांडणाची खास माझ्या पोरांना भांडणाची खास इकडे रॉक्सनचा वन साइड Even though there is so much, you know, power and everything in the words and a lot of verses here, but when he says that cuss, why is that so beautiful? There's just that gentleness that he plays beautifully, by the way. Let's hear it again. माझ्या पोरांना भांडणाची खास माझ्या पोरांना भांडणाची खास इकडे रॉक्सनचा वन साइड माझ्या पाठीमागे फुकणाऱ्या कुत्र्यांचा मला समोर बघून निघत नाही आवाज Come on, they got the Range Rover, they got the Mercedes. It's beautiful. So badass. Directed by Shubham Nandkumar Rao. I think Shubham did great with so many scenes in terms of the lighting, in terms of, you know, him sitting there and 2 people playing pool in the background. There is just a little bit of, you know, metaphors and stuff like that. Him simply just walking to the camera. There was beautiful scenes. So I think Shubham did great with the directorship in this one. I'm so happy that that had some subtitles and it just made me appreciate what he was saying more. Maybe you guys would have heard this from me before as well. I feel like when you know a language, you're able to appreciate the lyrics a little bit more. I mean, obviously, but why I say that is because you know what kind of word choices he's using, right? Is he using written Marathi? Is he using slangs? Is he using some kind of simple language? I don't really know. I did get the feeling, and this is just a feeling, so I don't know if I'm right, but I did get a feeling that maybe he did incorporate a lot of written language in there too because of the way that he was speaking and the kind of impact that the words had. But I don't really know Marathi, so is that right? I don't know. I am praying so hard right now that I get a translation for the last one too, but it's okay. We're just gonna see what we get, okay? The next song is Russian Queen. I chose this because it just sounded cool. So let's see what is it about. It's a year ago, okay? Paralizando la mano armada del invasor. Ah, Proclama que cuenta con la comprensión y el apoyo comprensione. Wait. What is this language? de todos los pueblos del mundo y especialmente del Mundo, it's Spanish. Ah, okay. campo socialista encabezado por la Unión Soviética. Esa Okay. proclama es patria o muerte. एका बाजूला Yes. ही चढती जवानी Ooh. एका बाजूला बँड माझी गाणी माझ्या गाळ्यामध्ये चैन एका हात
Hold up. What? Badass. By the way, good muscles. Just saying. Let's go back. I'm so ready for this. Last song. I'm hyped, and also I tried to clean my camera so I'm not yellow anymore. Hopefully. Esa proclama es patria o muerte. एका बाजूला ही चढती जवानी, एका बाजूला बँड माझी गाणी, माझ्या गाळ्यामध्ये चेन, एका हातामध्ये पेन, एका हातामध्ये रशियाची राणी. एका बाजूला ही चढती जवानी, एका बाजूला बँड माझी गाणी, माझ्या गाळ्यामध्ये चेन, एका हातामध्ये पेन, एका हातामध्ये रशियाची राणी. माझा अहंकार करण माझा सर्वनाश, मानतो भगतसिंगचा विचार आणि वाचतो पास. ही यंत्रणा. Hey, I completely agree. Ahankar does sarvanash. That's what he says, right? Bhagat Singh Ji's philosophies is what he follows, is what I'm understanding. Why am I understanding Marathi all of a sudden? Who maybe has special powers from that? नाश मानतो भगतसिंगचा विचार आणि वाचतो पास. ही यंत्रणा माझ्यावरती दात खाऊन उभान, या सत्तेला पाहिजे माझा सत्यानाश, पण मी थांबत नसतो. लढण्याशिवाय जेव्हा पर्याय नसतो तेव्हा 100च्या गर्दीत पण एकटा घुसतो. जिंकण्यासाठी माझी मरण्याची तयारी, कारण हारणाऱ्यांचा कुठला इतिहास नसतो. इकडे जगण्यापेक्षा झालं मरण स्वस्त, मी पण लावलं पानाला माझं असतं नसतं. माझ्या खांद्यावरती माझं साम्राज्य उभा, माझ्या डोक्यावरती नाही कुठला उवरधस्त. तुम्ही लावा ताकद, मी पण बाळगत नाही मौन. झालं गाणं. I love that with the beat, with the to me. Wait, what was the lyric? Something about put in the force, but you can't bring me down is what I think. Lyric. तुम्ही लावा ताकद, मी पण बाळगत नाही मौन. झालं गाणं माझं आऊट, आला चौकीतनं फोन. आधी मज्जा वाटली, परत ईदभर फाटली, जेव्हा साहेबांना गेला सरळ मंत्र्याचा फोन. जेव्हा रॉक्सन उभा तवा थरकती सभा माझा शो, जशी बाळासाहेबांची सभा माझा शो, जशी बाळासाहेबांची सभा नसलो सत्तेत तरी कायम दबदबा. माझ्या कमरेला ग्लॉक आणि पेन, माझी पावर मी पण घेत नाही काढता पाय. मरत नाही जवळ सगळ्या रस्त्याच्या नजर असतात गाडीवरती माझ्या, म्हणून साहेबांना खटकला रॉक्सनचा तेवर असते नजरेला धार आणि शब्द टोकदार. या जमान्याला I love that view where we had sort of a shadow and he, moved a little bit. Just random, but I love that. माझा म्हणून साहेबांना खटकला रॉक्सनचा तेवर असते नजरेला धार आणि शब्द टोकदार. या जमान्याला वाटतं मी गोळीचा हकदार, माझा राजा मला सांगून गेला मेला तरी 72. शरण नको जाऊ मरण पत्कार, मला गोळ्या घाला माझे पुतळे जाळा, मला फासावर चढवा लावा कलम स्वाळा. मला नको जीवनदान, माझं तळ हातावर प्राण. हिपहॉपची क्रांती हे माझं बलिदान. एका बाजूला ही चढती जवानी. Hip hop Chikranti Maza Balidan. What does that mean? I will let you guys tell me that. But oh my god, what a badass words, guys. This music, I really want to see who created music in this because it's just making me move. It is so good. Hip hop ची क्रांती हे माझं बलिदान. एका बाजूला ही चढती जवानी, एका बाजूला बँड माझी गाणी, माझ्या गाळ्यामध्ये चेन, एका हातामध्ये पेन, एका हातामध्ये रशियाची राणी. एका बाजूला ही चढती जवानी, एका बाजूला बँड माझी गाणी, माझ्या गळ्यामध्ये चेन, एका हातामध्ये पेन, एका हातामध्ये रशियाची राणी. माझी गाणी गुन्हेगारी नाही क्रांती जन्माला घालतात, मी गुन्हेगारी पसरवतो पोलीस बोलतात. मी बापाच्या पैशावर मारत नाही मौज, भरते डिपार्टमेंटला भारी माझी वकिलाची फौज. काल हुडूवरती पडली माझ्या डिपार्टमेंट में भारी अकेला something मेंटला भारी माझी वकिलाची फौज. काल हुडूवरती पडली माझ्या पोलिसाची धाड. ए सागऱ्या जरा आपली सफारी काढ, हिचा रिकामा तर मी पण शांत नाही बसत. असा पैसा उडवतो जसं पैशाचं झाड. असा एक पण नाही जाणं मला हिनवलं नाही, मी स्वतः बनलोय मला कुणी बनवलं नाही. माझ्या आईशिवाय माझ्यावरती हक्क नाही कोणाचा, बाकी पुरट्यांना राज माझं मानवलं नाही. मी उभा आहे कारण मला पडणं माहिती, मी हरत नाही कारण मला लढणं माहिती. मी दावणीला बांधलेला माजलेला बैल, मी झुकत नाही मला फक्त उडणं माहिती. माझ्या डोळ्यामध्ये बघायचं टाळ, टोळीमध्ये शातीर सगळे पण नाही घाळ. काढ खांद्यावरनं हात खाशील कानाखाली जाळ. आला रॉक्सनचा कॅन वाहतू प्रोटोकॉल पाय. आपले हलके नाही कान मी पण पोरगले दांड. विचार करून नादी लाग, विचार करून भांड. Guys, I'm losing my superpowers. I have no idea what he's saying, but why am I so impressed? Why are his expressions, his presence so intense? Is he an actor? I don't know, but what amazing presence, really. मी पण पोरगले दांड. विचार करून नादी लाग, विचार करून भांड. मला हलक्यात घेणं तुला जड जाऊ शकतं. सीनवर वर्चस्व, गेमवर कमांड. मेरे बातों में नहीं है नजाकत,
सोने नहीं देती मुझे पैसे किल्लत, ये दुनिया खरीद के जला दूंगा उसे जैसे जलाते हैं माशुका के पुराने खत। क्या उखाड़ेंगे गैर मेरा अपनों से बैर, खैर मेरा दुश्मन के छाती पे पैर। जब उठाया कलम तभी बरसाया कहर, जब उठाया हथियार लगे लाशों के ढेर। एका बाजूला ही चढती जवानी, एका बाजूला बॅन माझी गाणी, माझ्या गाळ्यामध्ये चैन, एका हातामध्ये पेन, एका हातामध्ये रशियाची राणी। एका बाजूला ही चढती जवानी, एका बाजूला बॅन माझी गाणी, माझ्या गाळ्यामध्ये चैन, एका हातामध्ये पेन, एका हातामध्ये रशियाची राणी। माझ्या हातातला पेन म्हणजे कर्णाच्या हातात असलेला विजय धनुष्यासारखा आहे। जोपर्यंत तो माझ्या हातात आहे तोपर्यंत मला कोणी हरवू शकत नाही। Oh my god, what does that mean? Oh, oh, it's the same director. Whoa, nice. I like that. Chalo. Guys, I have to say that chorus is personally my most favorite. I don't know, maybe just because of the beat, right? And I tell you, I do think that is a little bit unfair with the gap in the language, but what is up with Rocksun's overall personality? I think I am the most impressed, firstly, by his camera presence. Secondly, his writing, you know, obviously when he speaks in Hindi is when I can understand him the most. Even for those 4 or 5 lines, I'm in awe. So I can imagine how the entire songs would have been so far, you know, all 4 of them. What kind of dominant aura does this guy have? I don't understand how somebody can omit so much dominance. And he doesn't really do a lot, you know. He's just in front of the camera, he's just being himself. Yes, he does have guns and gangster people around him sometimes, but actually less than I've seen a lot of other rappers do sometimes. However, I think this is one of the most impressive presence that I've seen. I don't know, there is so much intensity, and I have to say his confidence, especially in the last song there, makes him so attractive. I always say this, I'm telling you, confidence makes you attractive. So if you're at a stage where you're trying to make an impression, be confident, fake it till you make it. It's really gonna work, I'm telling you. But Rocksun, I really want to look at his interviews and things to determine what kind of presence does he actually have outside of the videos, because the camera presence is just crazy. Before I forget anything, by the way, I really want to see Beat by Kaki. So is Kaki or Kaki, I don't know, are they the one who is making the music? Maybe. One of the best beats, honestly. Well, anyway, going back to Rocksun here, he's a total package, I think, when it comes to a rapper. He's one of those guys who doesn't have to try, you know, to have a presence. He just does. I'm just so amazed by Rocksun overall, guys. I think we should definitely look at more from him. I will let you guys tell me what happens, and if I have another reaction, then I'll try to get some translations, maybe try to get from you guys, or try to find somebody who can do that for me. I don't know, we'll find out. Okay, anyway, that is me for today, guys. I hope you enjoyed this, and if you did not see my post yesterday, I am gonna make another video about myself, but I'm gonna have my mom answer your questions rather than me. So I think that's gonna be fun. If you think it's gonna be fun, join us and see what my mom says. She's a bit too unfiltered, so we'll see how it goes, but that's that. Anyway, if you like this reaction, make sure you like and you subscribe. Okay, I'll see you next time. Bye bye.